last time we discussed things related to international labor organization. So we have discussed one specialized agency of UN, that is ILO, and now we'll be looking at FAO, IMF, and other institutions to come. Before which we'll learn about World Employment and Social Outlook spread. Okay, you can note down World Employment and Social Outlook. World Employment and Social Outlook. You put a colon and write Trends 2020. World Employment and Social Outlook. Put a colon and write Trends 2020. Okay. So we'll discuss what it is regarding this report. So basically, this is a report which deals with the issues relating to labor price, labor cost, issues which we have discussed as functions of International Labor Organization. Okay. International Labor Organization we will discuss the labor price equal wages. These all are the things which International Labor Organization works for. അതേപോലെ ഒരു magazine അല്ലെങ്കിൽ ഒരു report ആണ് World Employment and Social Outlook. It's a report regarding these things. So you can write it about the report. The WESO, that is WESO, World Employment and Social Outlook, short form. WESO, WESO report is an initiative. Of which organization? ILO. So WESO is an initiative of the ILO. Whenever you write an organization, write as the, okay, the ILO. The ILO. The report analyzes key labor market issues. The report analyzes key labor market issues. Labor market ഏറ്റവും വലിയ issues എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒരു labor market എന്ന് പറയുമ്പോൾ obviously no. Wage issue. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Unemployment, price stability. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും. Okay, so you can note down issues including unemployment, labor underutilization, working poverty, income inequality, labor income share, and factors. Labor income share and factors that exclude people from decent work, and factors that exclude people from decent work. Okay, so in any country you take, in any labor market you take, these will be the factors which are there. Okay, so these are the general factors that are there in any labor market. Not only in the case of India, but also in any other country. These are the general issues: unemployment, income inequality, price stability. Okay, so these are the issues which in any labor market for that reason occurs. Okay, so once they also start, we'll start from the beginning once more. So you just go through what we have written right now. Okay, so we've been discussing things regarding International Labor Organization, right? ILO. Okay, so we are right now discussing, for those who are new to this class, we have been discussing the specialized agencies of the United Nations. Okay, so you can note down as the specialized agencies of the United Nations. And we have discussed one organization or one agency as such under that,
then that is the International Labor Organization. We have discussed only one, right? Okay, so we have discussed the International Labor Organization, and we'll come to that. But right now we are discussing a report related to the International Labor Organization. Okay, a report related to ILO, which is known as the World Employment and Social Outlook. You can note down the name of the report: World Employment and Social Outlook. World Employment and Social Outlook. And you put a colon and write Trends 2020. World Employment and Social Outlook, Trends 2020. Okay. So for the newcomer, we have been discussing the specialized agencies of the United Nations. Okay. So you can note down as such. So we are right now discussing the specialized agencies of the United Nations, and the first organization or the first agency which we have discussed is the International Labor Organization. Okay, which is also known as the ILO. So you can note down International Labor Organization under the heading Specialized Agencies of the UN. Okay, you first note down that it's a specialized agency of the UN. The first organization or the agency which we have discussed is the ILO, International Labor Organization. And right now we are discussing a report related to ILO. Okay, a report related to ILO, and the name of that report is World Employment and Social Outlook. World Employment and Social Outlook. And you put a colon and write Trends 2020. Okay, so about the report, this report should be an initiative of which organization or which agency? ILO, right? So you can note down WESO or WESO, which is a short form of World Employment and Social Outlook. WESO report is an initiative of the International Labor Organization. It is an initiative of the International Labor Organization, and this report analyzes key labor market issues. This report analyzes key labor market issues such as unemployment, labor underutilization, labor underutilization, working poverty, income inequality, labor income share, and factors, that exclude people from decent work. Okay, so in any country you take, okay, not only India for that reason, any country you take, several countries will have several labor market issues. Okay, labor market എന്ന് പറഞ്ഞാൽ laborers involved ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, പ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി. Okay, these type of factors will always be there in any labor market you take, not only in the case of India but in the case of any other country. So that is regarding this report. And ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും വർക്കിംഗ് പോവർട്ടി. Okay, you have written it down, working poverty. So what do you mean by working poverty? അതൊരു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. What is working poverty? What can be? Anyone? So what is poverty as such? Poverty എന്ന് പറയുന്നത്
when a person is not able to meet his basic necessities, അല്ലെ, ഷെൽട്ടർ, ഫുഡ്, ഹോം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്കിംഗ് പോവർട്ടി is in a condition where these people have job. Okay, these people are working. അവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൈസ കിട്ടാത്തതല്ല. These people are working, they have job, they have got an income, but that income is very low. Okay, അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇൻകം വളരെ മീഗർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. Okay, so for a proper definition you can note down, working poverty is defined. Working poverty is defined, and it's a very important point. Okay, working poverty is defined as less than, as earning less than, as earning less than $3.20, earning less than $3.20 or $3.2 per day, earning less than $3.2 per day in purchasing power parity terms. In purchasing power parity terms. In purchasing power parity terms. Okay, so working poverty, these people have a job or these people have an income, but that income is as low as getting something less than $3.2 per day. Okay, in terms of what they are able to purchase. Purchasing power parity, like PPP എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but what you are able to purchase from the income you are getting. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറിനെയാണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലോ ആണ്. $3.2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇറ്റ് ഡസന്റ് amount to much. അത് വളരെ ഒരു ലോ ഇൻകം ആണ്, കാരണം പെർ ഡേ അത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് വർക്ക് ഓർ ജോബ് ഫോർ ഓൾ ദി 30 days of the month. ഓക്കെ, they might be daily wage employees. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20 days സാലറി കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എമൗണ്ട്, ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ലെസ് എമൗണ്ട്. ഐ മീൻ വെരി മീഗർ എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി ലോ എമൗണ്ടില് അത് വരുള്ളൂ. So that is the reason why they are known as working poverty. Though they are working, though they have a job, though they have an income, that is very low. Okay, so that is the difference between poverty and working poverty. Okay, so for any report you take, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആയാലും ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയാലും, ഏതൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ടേക്ക് അവേസ് ആണ്. മേജർ ടേക്ക് അവേസ് ഫ്രം ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് സർട്ടൻ മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ. മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. Major highlights of the report. First point, global unemployment. Global unemployment is projected to increase. Global unemployment is projected to increase by around 2.5 million, by around 2.5 million in 2020. By around 2.5 million in 2020. The number of people unemployed, the number of people unemployed around the world, the number of people unemployed around the world stands at some 188 million. That is approximately 188 million. 188 million. 188.
Approximately 188 million. Third point can be in addition, 165 million people, 165 million people do not have enough paid work, and 120 million have either given up, actively searching for work, or otherwise lack access to the labor market, In total, next point, in total, 470 million people, 470 million people worldwide are affected. 470 million people worldwide are affected as per the report. Almost half a billion, almost half a billion people, are working fewer paid hours, than they would like to work, or lack adequate access to paid work, Okay, so this is the difference between paid work and work. Okay, ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ്. ഓക്കെ, ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഏർണിംഗ് സംതിങ് ഫോർ ദാറ്റ്, ഫോർ ദ വർക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഫോർ ദ ജോബ് യു ആർ ഡൂയിങ്, ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ ബി ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതാകാം, നിങ്ങൾ പുറത്തൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതാകാം. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യമാണ്. ബട്ട് പെയ്ഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ദ വർക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓർ ഫോർ ദി എഫേർട്ട് യു ആർ പുട്ടിങ്, യു ആർ ഏർണിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഓക്കെ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഓർ സംതിങ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ദി കറന്റ് ജനറേഷൻ ടേംസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ്. മണി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മീൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്. That's the difference between paid work and work. വർക്കും പെയ്ഡ് വർക്കും ഒന്നല്ല. പെയ്ഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ആസ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ്, വൈൽ ദി അതർ വർക്ക് ഇസ് മേ ബി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ്, കിട്ടാണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമൊന്നും. ഓക്കെ, ദി അതർ വൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ പെയ്ഡ് വർക്ക് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോർമൽ വർക്ക് ഓർ വർക്ക് ആസ് ബി ഇൻ ജനറൽ ടേംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ പെയ്ഡ് വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക്. അതർവൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോലി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറയും, വിച്ച് മീൻസ് someone is asking, do you have a job or do you have a work? Yes, അത്രേ ഉള്ളൂ. But actually it's paid work and a paid job. Okay, and the last point you can note down is not enough new jobs.
not enough new jobs are being generated. Not enough new jobs are being generated to absorb new entrants. To absorb new entrants, okay, entrants. To absorb new entrants to the labor market. To absorb new entrants to the labor market. Entrance is entrants, okay. Entrance to the labor market. So that's it regarding this report, World Employment and Social Outlook. So what you have to understand and analyze is that in any recommendation by a committee, in any such a report by an organization or by an agency, you must be very clear with when this report came or what this report really means. What are the major highlights of this report? Which organization or which agency released it? Simple ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാഗസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാഗസിൻ, വീക്ക് മാഗസിൻ, ദ വീക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു മാഗസിൻ എടുത്താലും യു മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലീസസ് ദിസ് മാഗസിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ വരുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ കവേഴ്സ്. ആ ഒരു ബേസിക് വേർഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്, ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ്, വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്, ഓർ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി. സോ യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ക്ലിയർ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇപ്പൊ വേൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ report by the International Labour Organization. Okay. ബാക്കി അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. FAO ആണോ, ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ, IMF ആണോ? You shouldn't have any confusion regarding that. World Employment and Social Outlook. Whenever you hear the word employment, social employment, അല്ലെങ്കിൽ labor market, labor force, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കെല്ലാം is related to this specialized agency of the UN. That is the International Labour Organization. Okay. കാരണം ലേബർ വരുമ്പോഴേ ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ടേംസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലേബറുമായിട്ട് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. Okay. So whenever you must be having a clear picture or a clear idea regarding whenever you have these names for the prelims exam, it will be for the mains exam, you must have a clear understanding that such and such report is by this organization. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർലി there in your mind. So this report, as we have already told, is a report by the International Labour Organization, and this came into effect on, this was followed by the trends of 2020. And what were the major highlights of this report? We have discussed some things related to working poverty. Working poverty, we must also be aware of the factors relating to global unemployment, income inequality. Okay, how many people are currently unemployed? For the current civil service examination or for the civil service examination which we all are going to write, we must be aware of the present statistics. Not the 2020 statistics, but of the statistics of 2024 or 2025. For that reason, okay. So you must be having a report in the base, which is you must be having a clear understanding of the what is happening around you. That is the current affairs. You must be having a thorough reading of the newspaper to understand how much, or even you can Google the unemployment rate, the current unemployment rate, and everything. Okay. So, but you must be having a clear understanding regarding the terms. Okay. The terms of this report and the other terms relating to other reports which we are going to learn. Okay. So this is regarding World Employment and Social Outlook, trends of 2020. Now we'll study the next organization, the second agency of the specialized agency of the United Nations, that's the Food and Agricultural Organization. So you can note down FAO, Food and Agricultural Organization. Food and Agricultural Organization, FAO. Okay, so the first organization, first agency of it's not an organization, it's a specialized agency of the United Nations,
We have already written down the names of many agencies. So we'll be discussing the second agency, the second specialized agency of the United Nations, FAO. So you can note down the need for a permanent international body. The need for a permanent international body to deal with the problem of food and agriculture, was voiced at the UN conference on food and agriculture, was voiced at the UN conference on food and agriculture held in 1943 in Virginia. Virginia, Virginia. Virginia. Okay, Virginia is a place located in which country? Virginia is a place located in which country? It's a very famous town. It's a very famous place, Virginia. Virginia is a place located in the United States of America, okay? USA. Virginia, put a comma and write USA. It became a specialized agency of the UN. It became a specialized agency of the UN on December 14, 1946. It became a specialized agency of the UN on December 14, 1946. FAO has currently 194 member nations. 194 member nations, 2 associate members. 194 member nations, 2 associate members, and 1 member organization. Comma, the European Union, and its headquarters, is at Rome. Rome is a place in which country? To which country? Which country I'm asking? Which specific country this place belong? Rome is a place in. I am pretty sure that you have all heard about Rome. To which country does Rome belong? Rome is in Italy. The European Community, was granted full membership
the European Community was granted full membership in 1991, and it thus became the first regional organization to join a UN specialized agency. To join as a UN specialized agency, okay? To join as a UN specialized agency. What is the difference between a regional organization and an international organization? What is the major difference between a regional organization and an international organization? ഒരു regional organization, what do you mean by region? ഒരു region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? In മലയാളം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിങ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ എ റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. United Nations is an international organization. It's not a regional organization. It might be located in New York, പക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ഓക്കെ, I hope you all know the headquarters of the United Nations. It's in New York, USA. പക്ഷെ the reason why UN is an international organization is because it doesn't follow any particular region as such. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. It is for the whole world. Okay, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും any country who is a member nation of that organization can approach that organization for any matters. Can be related peace, security, food stability, pricing stability, anything. Okay, anything for that reason. That is the reason why United Nations is an international organization. ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ASEAN ഒക്കെ അങ്ങനെ വരും. If you know ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് നേഷൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. That can be a regional organization. Okay, at the same time, South Asian Association for Regional Cooperation. All these areas they cover a specific continent or they cover a group of specific countries. But United Nations is not like that. It's unlike that. It is representing different countries. 193 member countries General Assembly ഉണ്ടെങ്കിൽ it is able to represent the idea or the problems of all these nations. Okay, and that is what it makes different from the other regional organizations of the world. So if someone asks you for any exam or for any purpose for that reason, what is the difference between a regional organization and an international organization? The basic difference is that റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു റീജിയൻ സെന്റേർഡ് ആയിരിക്കും. അതൊരു കോണ്ടിനെന്റ് ആകാം, ഒരു കൺട്രി ആകാം, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആകാം. ബട്ട് ദ റീസൺ വൈ UN is an international organization അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ UN ആകുന്നതിന്റെ കാരണം is because it represents the ideas, the problems, the solutions, or it gives solutions to all the countries which are member nations of that organization. Okay, അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിന് മാത്രമല്ല, നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിന് മാത്രമല്ല. Can be to Russia, it can be to US, it can be to Brazil, it can be to West Asian countries, any other region for that reason. Okay, ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് കൺട്രീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it is a regional organization. If it's not so, if it is representing all of the world, it is an international organization. Okay, so that is the difference between a regional and an international organization. So you can now note down the aim of the Food and Agricultural Organization, that is FAO. The aim of FAO, okay, always write the before an organization or an agency. The aim of the FAO is to eliminate hunger,
is to eliminate hunger and promote sustainable agriculture. Is to eliminate hunger and to promote sustainable agriculture. To promote sustainable agriculture, rural development, rural development, and develop a strategy for the conservation of natural resources, and develop a strategy for the conservation of natural resources, sustainable utilization of marine and inland fisheries, sustainable utilization of marine and inland fisheries, and forest resources, It also works to maintain global biodiversity. So we have seen many terms in this, right? Eliminate hunger, promote sustainable agriculture. Mark those, okay, underline those terms, okay? Eliminate hunger, promote sustainable agriculture, and others you feel important, and other points which you feel important, okay? It can be conservation of natural resources, okay? So whichever points you feel important in that, you underline that, okay? Or highlight that with something. We have already discussed many times in this class what sustainability is. So what can be sustainable agriculture? Sustainable agriculture എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Okay, what is sustainability is something which he told right now. അതായത് പ്രസന്റ് ജനറേഷന്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന്റെ നീഡ്സ് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റണം. അതായത് അവർക്ക് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരരുത്. Okay, I hope it's clear for you, especially for those who are new to this class. Sustainability is something where the needs of the present generation are met. Okay, present generation needs meet ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അവരുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ യൂസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ കറന്റ് ജനറേഷന്റെ റിസോഴ്സസിന്റെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈസ് ആയിട്ടുമാണ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the future generation will be able to use these resources. Okay, അതിനാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So sustainable, what can be sustainable agriculture? You relate this term right now what we have told. പ്രസന്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം, ഫ്യൂച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. അവർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരരുത്. If that is the case, what can be sustainable agriculture? Relate this term with agriculture. പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അത് തീർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ മീൻസ് വുഡ് യു പ്രിഫർ, അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു സജസ്റ്റ്? യെസ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, റൈറ്റ്? The reason why these pesticides and fertilizers are used is because we need a faster growth of the seed. We need to, harvest quicker. ഈ റീസൺസ് നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് വലുതായിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോയിലില് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ആ സീഡ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do we require?
അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വളരണം. അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പോയിന്റ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് വെദർ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഓവർ യൂസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന all types of gases which are not required get into these fruits or vegetables or what all things are known as eatables. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷം ഉണ്ടാവുക, പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത്. സോ അതിന് സസ്റ്റൈനബിൾ മീൻസ് ആണ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദിസ് XYV സീഡ്സ്, ഹൈ yielding വെറൈറ്റി സീഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, മാനുവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മാനുവർ, കൗഡങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓർ നാച്ചുറൽ വേസ് ടു എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി സോയിൽ. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിച്ചൊരു ചെടിയെ വളർത്തുന്നത്, നോർമൽ ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് പോലെ വളർത്തുന്നത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലുക്ക് സിമിലർ, സൈസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് മൈറ്റ് ബി സിമിലർ, ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഒന്ന് പോയിസണസ് ആയിരിക്കും, മറ്റത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതായത് പോയിസണസ് അല്ലായിരിക്കും, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും, ഒരു ഈറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ്. സോ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം ആസ് യു റൈറ്റ്ലി പോയിന്റഡ് ഔട്ട്, it is being able to meet the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet it. Okay, അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈറ്റബിൾസിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് മാത്രം it cannot be concentrated. Okay, it cannot be concentrated to the case of eatables. ഒരു unscientific farming, ഓക്കെ, അൺസയന്റിഫിക് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ്, ഇപ്പം പശു, കന്നാലി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് കാറ്റിൽ ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഫീൽഡിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഇല്ലാതെ അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഫാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയും. ഇങ്ങനെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് കുറയും. പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് 1 ടണ്ണാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1/2 ടണ്ണേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോയി. സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ഗുഡ് ആ പ്ലാന്റ് വിൽ ബിക്കം ഓർ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ. അപ്പൊ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്, യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോകാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഡിറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, അൺസയന്റിഫിക് ഫാമിംഗ്, അൺസയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ. Okay, overgrazing. Even if you don't write all these points, at least write 2 or 3. Pesticides, fertilizers, unscientific methods. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റബിൾസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതുള്ള പ്രൊഡ്യൂസും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ മീൻസിൽ അല്ലാണ്ട് വരും. I don't know whether you have heard about this. There is something known as stubble burning. Stubble burning എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെരി ഓഫൺ ഇൻ ഡൽഹി. ഓക്കെ, ഡൽഹിയില് ദ റീസൺ വൈ ദി സ്മോക്ക് ഒക്കേഴ്സ്, ഫോഗ് പ്ലസ് സ്മോക്ക്, അതായത് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ്. ഡൽഹിയിൽ ഒരു വിന്റർ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഫുൾ മഞ്ഞ് മൂടുന്നതല്ല അത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ വിന്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിംഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഗ് പ്ലസ് സ്മോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്മോക്ക്. Okay, that is known as stubble burning. Okay, so that is the that's very prevalent in not in South India but in North India. Okay, in places like Haryana, Delhi, etc. So stubble burning എന്ന് പറയുമ്പോൾ stubble ഉണ്ട്, അപ്പം ആ സാധനം കത്തിച്ച് ഇതിന്റെ പുക എന്ന് പറയുന്നത് it is generated within the atmosphere and it is very difficult for it to escape out. Okay, പുറത്തോട്ട് പോവില്ല, it remains within the atmosphere. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റബിൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇത് സോയിലിട്ട് ഒരു പാടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിട്ട് ഇത് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, reduces the problems related, increases the problems related with the soil and at the same time creates smoke. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും പ്രശ്നമാണ്, സോയിലിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും പ്രശ്നമാണ്, ഫാമിങ്ങിനും പ്രശ്നമാണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാണ്ടാവും. That is the reason why Delhi is finding, or the northern parts of India is finding it tough to maintain this thing known as sustainable agriculture. Okay, so you can note down for a definition for sustainable agriculture. Sustainable agriculture is
sustainable agriculture is a means of agriculture. Sustainable agriculture is a means of agriculture whereby scientific methods of cultivation are used, whereby scientific methods of cultivation are used, and it is also about ensuring that the soil quality remains at a very good level. Okay, so this is a point which you can include in FAO. Okay, Food and Agricultural Organization. Whenever you write, this is a point which you can emphasize on sustainable agriculture. It's a point which got a very contemporary relevant also. Sustainability അല്ലെങ്കിൽ sustainable എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ has been used in the recent past. ഒരു 2011 വരെയുള്ള സമയത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ means sustainable goals എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം കേട്ടിട്ടില്ല. But when the year was 2020 അല്ലെങ്കിൽ ആ COVID pandemic in the time period of കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് sustainability has got this much of importance. Okay, the reason being ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് ഡിസ്ട്രക്ട് ആയി പോകുന്ന അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് due to maybe climate change and other related issues. Okay, so now we'll come to the point of Food and Agricultural Organization. It conducts. So this point is something which you have got from the other point. കഴിഞ്ഞ point നമ്മൾ sustainable agriculture mark എഴുതിയതുകൊണ്ട് we have brought out this point. So next point is it conducts special FAO programs. It conducts special FAO programs to give relief by the setting up of food reserves. To give relief by the setting up of food reserves. What do you mean by food reserves? Underline that word, okay? Setting up of food reserves എന്നുള്ളത് underline ചെയ്യുക. What do you mean by food reserves? ഒരു സാധനം റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ what does it mean? Exactly. നമ്മള് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു that was there in the past. Okay, if you know that പണ്ടത്തെ ഉള്ള കൺട്രീസിന്റെ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബേസിക്കലി ടെമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ദേ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ്. കാരണം എന്നും ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം പണ്ടത്തെ കൺട്രീസിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വാർ, ഓക്കെ, അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ദർ ക്യാൻ ബി എ വാർ. വാർ എപ്പോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, അവിടുത്തെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന എംപററിന് അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. സോ ഈ വാർ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഒക്കർ ചെയ്താൽ പോലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുനാമി, ഫ്ലഡ്, ഡ്രോട്ട്, ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടായാൽ പോലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാർ ഉണ്ടായാലോ ഫുഡിന് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് ടെമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വളരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഗ്രെയിൻസും അതുപോലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡസന്റ് ഗെറ്റ് ഡീക്കേഡ്, നശിച്ചു പോകാത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് 10 ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അരി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഗ്രെയിൻസ് വെക്കാം, സിറിയൽസ് വെക്കാം, അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ഏൻഷ്യന്റ് ടൈംസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എംപറേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡു.
അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡംസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി. ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നശിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഇതിലല്ല, വളരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധമുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും പാറൊന്നും വന്നാൽ ഇതൊന്നും നശിച്ചു പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡിനൊരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫുഡ് റിസർവ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോലെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ പേർപ്പസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് വന്നാൽ വരണമെന്നില്ല, വന്നാൽ യു ഹാവ് സംതിങ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ സോഴ്സ് ടു മേക്ക് ഫുഡ്. ഇന്നുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് യു ക്യാൻ ഡെലിവർ ഓർ ദർ ആർ സോ മെനി ആപ്സ് ടു ഡെലിവർ ഫുഡ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫുഡ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇല്ല, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റാർവിംഗ് ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറയും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പേർപ്പസിനാണ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഫുഡ് റിസർവ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് വൺ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് you can note down is FAO's program. FAO apostrophe S. Okay, FAO special program for food security. FAO special program for food security, comma, assist targets, okay, make it target, not targets. Target countries, assist target countries to increase food production, and productivity, primarily production and productivity
supporting planning, drafting effective legislation, drafting effective legislation, drafting effective legislation, and creating national strategies, and creating national strategies and creating national strategies to achieve creating national strategies to achieve rural development rural development and hunger alleviation goals, to achieve rural development and hunger alleviation goals. Hunger alleviation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ meaning? What do you mean by hunger alleviation? Hunger alleviation goals അല്ലെങ്കിൽ hunger alleviation policies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Poverty alleviation programs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you mean by poverty alleviation programs? Exactly. Poverty eradicate ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനാണ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഹങ്കർ അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പറയുന്നത്. ഹങ്കറിനെ കുറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കറിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന, ഹങ്കർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനാണ് ഹങ്കർ അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് providing a meeting place for nations. Providing a meeting place for nations. Providing a meeting place for nations. And the last point is bringing knowledge to the field. Bringing knowledge to the field. Bringing knowledge to the field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മീൻ ചെയ്യുന്നത്? What does it mean? തിയറട്ടിക്കൽ നോളജിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് നോളജ് ടു ദ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. Theoretical knowledge you can just note it down diagrammatically. Theoretical knowledge to put an arrow and write to practical knowledge or to field study. So you'll be able to understand it once you read it. Theoretical knowledge practical knowledge to convert is what is known as bringing knowledge to the field. Okay. So next we'll discuss UNESCO, but before that, you just go through what you have written in FAO. Just read and understand what you have written in FAO. Is there any point in which you lack clarity or something?
You please highlight that 4 points. Okay, the last 4 points which we told. Okay, those are very important points. FAO's activities. Okay. FAO's activities mainly comprise 4 areas. Those 4 points are very important. Shall we move to UNESCO? Okay. So the next specialized agency is UNESCO. Okay. What is the full form of UNESCO? United Nations. UNESCO. UNESCO. What can be the full form? United Nations Education. Educational. SCO. UNESCO. UNESCO. E stands for education. S stands for no. Educational, scientific, and cultural organization. United Nations Educational. Write it as educational. Okay, not education. Educational. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Scientific, culture plus C. Cultural C. O stands for organization. Okay. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. That is UNESCO. Okay. And it was founded on 16th November. It was founded on 16th November 1945. It was founded on 16th November 1945. So this is the basic motto of UNESCO. Okay, you can note down all individuals, comma, no matter, all individuals, comma, no matter where they live, no matter where they live, comma, must have the opportunity, comma, must have the opportunity to learn how to reason, and to cultivate humanistic values, comma, the first as the motor, MOTOR, the first as the motor, for material progress, comma, the second to lay the foundations
The second, to lay the foundations for peace, to lay the foundations for peace and respect for human rights, for peace and respect for human rights, for peace and respect for human rights. Today, next point, okay? Next point, today UNESCO functions as a laboratory of ideas. UNESCO functions as a laboratory of ideas and a standard setter, trendsetter എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ standard setter to forge universal agreements, standard setter to forge FORG, to forge universal agreements on emerging ethical issues. Emerging ethical issues. In short, next point, in short, the UNESCO promotes international cooperation among its 190 member states and 6 associate members and 6 associate members in the fields of education, science, culture and communication. Education, science, culture and communication. Education, science, culture and communication. Okay. The UNESCO is working. To create the conditions. The UNESCO is working. The UNESCO is working to create the conditions. For genuine dialogue. Based upon respect. For shared values. Based upon respect for shared values and the dignity of each civilization and culture. And the dignity of each civilization and culture. And the dignity of each civilization and culture. Do you know where the headquarters of UNESCO is? The headquarters of UNESCO.
It's not in US. No. It's in Paris, okay? France. UNESCO's headquarters is in Paris, France. Okay. So the headquarters is in Paris, France. Okay. What do you think will be the major functions or areas of work for this UNESCO? ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? It's there in the name itself. UNESCO എന്നുള്ള പേര് full form അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ you'll be able to write it. Exactly. First point can be to provide basic education for all. Okay. To provide basic education for all. To improve the quality of basic education. എല്ലാവർക്കും basic education കൊടുക്കുക, quality of basic education കൂട്ടുക. To improve the quality of basic education. And United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Okay. We have written down the points relating to education. Now, what can be the points relating to scientific and cultural? Education, we already പറഞ്ഞു. Basic education for all. Quality of basic education. And one of their mottos is this one. Okay, you can note it down: education for the 21st century. And you can highlight that point also. Education for the 21st century. Education for the 21st century. But these are points relating to education. What can be their movements or what can be their agendas or work areas relating to scientific and cultural themes? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. So education കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം in terms of being an organization? Cultural, yes. Cultural in the case where it can be improving cultural heritage. Okay, cultural heritage and as architecture. Architecture അല്ലെങ്കിൽ preserved ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ preserved ആയിട്ട് വെക്കുക. Okay, rather than destroying these things. Cultural heritage, other monuments, ancient temples, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക. Other than that, അത് cultural ആണ്. That's from the cultural perspective. That's right too. അത് correct ആണ്. Scientific ആയിട്ട് what can be the things? Education ആയി cultural ആയി what can be the scientific improvements? Scientifically എന്ത് improvements കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ? It is about investing in research. Okay. Research and development, R&D invest ചെയ്യുക. Scientific research. Okay. Scientific research investment കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി there will be much more innovations, inventions happening. Okay. And that is where the scientific element of UNESCO works. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സയന്റിഫിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സയന്റിഫിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്തിനെ scientifically improving is by improving the scientific research. Okay. So you write down scientific and write down improve scientific research. ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് improve scientific research എന്ന് എഴുതുക. Scientific എന്ന് എഴുതിയത്. Scientific എന്ന് എഴുതിയിട്ട് put a hyphen and write scientific, improve scientific research. Not only in these two fields, okay? Not only in these three fields, education, scientific, and cultural, മാത്രമായിട്ടുള്ള fields അല്ല. UNESCO also works in the field of communication, okay? So you write down, and the next point is communication, put a hyphen and write communication എന്ന് എഴുതുക, hyphen ഇടുക, and you write free flow of information,
comma, free flow of information, comma, freedom of expression, comma, freedom of expression, comma, press freedom, മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, press freedom, comma, media independence, comma, media independence, and pluralizing, and pluralizing. Next point is cultural. Cultural is something which you have already told, which we have already discussed. It's about preserving cultural heritage. Again, put a hyphen and write preserving cultural heritage. Okay, that's it. That's it regarding cultural. And you can note down the last point. In line with these aims, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഓരോ എയിംസ് ആണല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൾച്ചറൽ, സയന്റിഫിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. In line with these aims, comma, the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage of the world cultural and natural heritage the world cultural and natural heritage was adopted in 1972. Was adopted in 1972. Okay. So you just go through what you have written in both the previous organization or agencies. Okay. FAO as well as UNESCO. Go through both those agencies. Whenever you learn, make sure that you are very aware with the headquarters of these agencies. Go through UNESCO as well and make sure that you read that aims very carefully. Educational, scientific, communication, cultural.
Okay, so I hope you have read that, you have completed reading that. So we'll discuss one more program. Okay, we'll start with one more program. After which we'll have a break. Okay, so note down the name of the program: Education for All. Education for All. That is not an agency. It's the name of a program. Okay? Education for All. EFA. It's known as EFA. Education is a right. Education is a right. RIGHT. Education is a right, comma, like the right to have, like the right to have, like the right to have proper food, or a roof over your head, or a roof over your head. That is shelter, home, or a roof over your head. Article 26. Article 26 of the 1948 UDHR. Do you know what UDHR is? Article 26 of 1948. 1948. Do you know what UDHR is? Universal Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights. That is UDHR. Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to education. Everyone has the right to education, and you put that in an inverted or a double inverted comma. Okay. Everyone has the right to education. Education contributes to fostering peace. Education contributes to fostering peace, democracy, and economic growth, and economic growth, as well as improving health and reducing poverty. As well as improving health and reducing poverty. The ultimate aim, write it down as a separate point, okay? The ultimate aim of EFA, what is EFA? The ultimate aim of EFA is sustainable development. Sustainable development. Okay, and underline that point. Underline that sentence. Ultimate aim. Okay, so we'll discuss the rest of education for all program in the after the break. Okay, so we'll have a break for 15 minutes, after which we'll start.
Started now, okay?
Okay, so we'll start the class. Okay. So we will discussing education for all program, which is known as the EFA. And what did we write as the ultimate or the most important aim of EFA? It is sustainable development, right? Yeah. Okay. So you can note down in the year 2000. In the year 2000, the world's governments, the world apostrophe S, world's governments adopted, the world's governments adopted the six EFA goals, the six EFA goals, and the eight six EFA goals and the 8 Millennium Development Goals, MILLENIUM, Millennium Development Goals, comma, the two most important frameworks, comma, the two most important frameworks in the field of education. In the field of education. The EFA goals, and MDG. MDG is what? Millennium Development Goals. Okay. EFA goals and MDG goals are complementary. As Irina Bokova, you write it as a continuation of that. Okay. Irina, IRINA, Irina Bokova, BOKOVA. As Irina Bokova, comma, UNESCO's Director General says, when you fund education, comma, you are securing progress. You are securing progress towards all the MDGs. You are securing progress towards all the MDGs. Okay. So, education for all the goals under MDG Millennium Development Goals under. So you can list down the goals. Okay. എന്തൊക്കെയാണ് goals എന്നുള്ളത് EFA goals എന്തൊക്കെയാണ് Millennium Development Goals എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് you can note down. First one is EFA goals. EFA കീഴിൽ 6 goals ഉണ്ട്. EFA goals. That's education for all goals. First one is expand early childhood care and education. Expand early childhood care and education. Expand early childhood care and education. Okay. Second one is provide free and compulsory education. Provide free and compulsory primary education for all. Provide free and compulsory primary education for all. Third goal is promote learning and life skills
for young people and adults. For young people and adults. Goal 4, like fourth point, increasing adult literacy. Increase adult literacy. Increase adult literacy. Fifth one is achieve gender equality. Achieve gender equality or gender parity. And the sixth one is improve the quality of education. Improve the quality of education. Okay. So education for all. Education for all the goals you must be aware of these things. Okay. Education for all എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ 6 goal state ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോ 6 points അതിന്റെ കീഴിൽ എഴുതി. But the thing which you have to understand is there is quantity and quality. Okay. Quality എന്ന് പറയുന്നത് quality of education receive. Quantity എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ എത്രത്തോളം പേർക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി. Okay. To how many number of students this education is being rendered എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. എത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള എത്ര വയസ്സ് വരെയുള്ള അങ്ങനെ 5 to 14 years all the students or all the children must be getting education, compulsory education. Okay. So it basically depends on the quantity and quality of education. Okay. Quantity എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല, എത്രത്തോളം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ചിൽഡ്രന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി quality of education, which you already know. Okay. And now you can note down MDG, that is Millennium Development Goals. There are 8 MDGs, Millennium Development Goals. First one is eradicate extreme hunger and poverty. Eradicate extreme hunger and poverty. Second one is achieve universal primary education. Achieve universal primary education. Third one is promote gender equality and empower women. Promote gender equality and empower women. Fourth one is reduce child mortality. Reduce child mortality. Reduce child mortality. Fifth one is improve mental health. Fifth one is improve mental health. Sixth one is combat HIV or AIDS. Combat, COMBAT. Combat HIV or AIDS, malaria and other diseases. Malaria and other diseases. Goal 7, ensure environmental sustainability. Ensure environmental sustainability. And the 8th point or the 8th goal is develop a global partnership for development. Develop a global partnership for development.
We just go through all the points and as well as all we have written down under this program, EFA, and carefully go through that 6 codes and 8 codes, okay? EFA codes and MDG. Meaning fostering peace getting, I mean, fostering improving or enhancing എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പീസിനെ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് വാർലൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, so I'll ask you a question. Why is education important? Why is education important? Basic need. Okay. What can be the other reasons why education is important? Okay. A tool for development. Education ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ചുമ്മാ പറയില്ല. ഇതിലൊക്കെ റീസൺസ് ആണ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺസ്? Personality development and a civilized society. To prevent or to avoid some kind of conflicts. This is social. Okay, enabling and developing social skills. Other than that, operation. What's it? Cooperation. Okay. And what can be the other factors why education is said to be so important? Education promotes certain things. What can be that? Okay. Individuality. നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുന്നതിന്റെ what is the primary aim of getting educated? Gain knowledge, okay. To get employed. Okay, so you can note down. First point, education beats poverty. Education beats poverty. Education beats poverty. Put a colon and write 1 extra year of schooling. 1 extra year of schooling. 1 extra year of schooling increases. 1 extra year of schooling increases a person's earnings by up to 10%. By up to 10%.
171 million people, put a full stop and write, okay, 171 million people, 171 million people could be lifted, 171 million people could be lifted out of poverty, could be lifted out of poverty if all students, for students in low income countries, if all students in low income countries left school with basic reading skills, left school with basic reading skills, second point is education promotes gender equality. Education promotes gender equality. Education reduces child mortality. Education reduces child mortality. Education contributes to improved maternal health. Education contributes to improved maternal health. There's no need to write education, okay, every time, okay, you just write down the point as is. It helps combat HIV, helps combat HIV, helps combat HIV, malaria, and other preventable diseases. Helps combat HIV, malaria, and other preventable diseases. Encourages environmental sustainability. Encourages environmental sustainability. And it helps global development. It helps global development. It helps global development. Okay. So these are the points which you have to note down under why is education important, okay, or why education is important. So we've written certain terms, right? Education beats poverty. Education promotes gender equality. How does education promote gender equality? How does education promote gender equality? എങ്ങനെയായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാ, അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. ദാറ്റ് ഇസ് വിമൻ എംപവർമെന്റിന് കൂടുതൽ ചാൻസ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇച്ചിരി കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് a person is educated, okay, not only women, in the case of men also, so they understand it better. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ the problems of women, the physical health of women and women empowerment, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് upliftment കൊടുക്കും, which can definitely lead to the upliftment of women. Education reduces child mortality. Now how can that happen? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Okay, that are those 2 points are very valid. Female feticide reduce ചെയ്യുന്നതും
പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ വിമന് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ ഹെൽത്തിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് ബേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഇത്രയും ചിൽഡ്രൻ മതി, അല്ലെങ്കിൽ they must be given a clear awareness regarding this many number of children are required in a family. So maternal health in അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അൺവാണ്ടഡ് ചിൽഡ്രനെ ബ്രിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് അപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അൺവാണ്ടഡ് ചിൽഡ്രന്റെ ബർത്ത് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി കാരണമാണ്. ആൻഡ് as she told, female feticides, that can also be a reason. I mean, that can be a reason to the point which we have written. Education contributes to improve maternal health is interrelated to what she has already told. It helps combat HIV, malaria, and other diseases. How? HIV, AIDS, malaria, അതുപോലുള്ള preventable diseases education ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Use of preventive measures. If we are educated, we'll have an awareness regarding these things, right? So, as he rightly said, preventive measures എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ if we know the consequences of having HIV or malaria and other preventable diseases, we'll stop going into such type of activities. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് കോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. Education encourages environmental sustainability. How is environmental sustainability related to education? Okay, use of renewable energies. Renewable energy source ഉപയോഗിക്കുക. Okay. Environmental sustainability, but we have already told what sustainability is, right? It's the ability of the present to meet the needs of ability of the present generation to meet its own needs without compromising the needs of the future generation. അല്ലെങ്കിൽ ability of the future generation to meet its needs. അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്രസന്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what can be the factors? As she told, renewable energy sources, avoiding use of plastic. Okay. പക്ഷെ അത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനെ എപ്പോഴും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. earthquake ആണെങ്കിലും ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും എന്തൊരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൊമോട്ടിംഗ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേസിംഗിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, ഓവർ ഗ്രേസിംഗിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, ഡബിൾ ബേണിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ വെൻ വി ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഇഫ് വി ആർ അവെയർ ദാറ്റ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് മുഴുവൻ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇഫ് വി ആർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, ആസ് ഈ റൈറ്റ്ലി ടോൾഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആസ് ഷീ റൈറ്റ്ലി സെഡ്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും, സോളാർ എനർജി അതുപോലുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് which is renewable in nature. Fossil fuels അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലിന്റെ യൂസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും. Okay, and that is a way in which education can be related to increasing environmental sustainability. Okay, so you must be able to comprehend each and every single points which we write. Okay, നമ്മൾ ഓരോ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതുന്ന പോയിന്റ് as she said or as he says, നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു കവർ ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് 2 or 3 other points. എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് അലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് എഴുതല്ല. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു ദാറ്റ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഹൗ? GDP increase, global development. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എംപ്ലോയ്മെന്റ്, GDP, പോവർട്ടിയുടെ റിഡക്ഷൻ, ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുക, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എക്കണോമിക് ടേംസ്
അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കിയ പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, GDP റൈസ്, sectoral developments. This is how global development occurs. ഒരു forest, that can be much more related to environmental sustainability. ഒരു മരം മുറിക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മരം കൂടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ അവെയർ ദാറ്റ് ഈ മരം മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. So it can be a factor which can be written under environmental sustainability. Global development agriculture അല്ലെങ്കിൽ sustainable means of agriculture അല്ല. Okay, but relate more to the points which he has told. GDP റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും would contribute more to global development. Okay, so that's it regarding education. I mean, why we require education, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ പോയിന്റ്സ് ടു ആഡ് ടു ദിസ്? നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയതല്ലാണ്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി മോർ പോയിന്റ്സ് ടു ആഡ് ടു ദിസ്? Gender inequality, almost all the points which we have discussed, but it's not an exhaustive list. നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. You can write down more points. Okay, so you can now note down global education monitoring report. Global education monitoring report 2020. Global education monitoring report 2020. What was the report which we previously wrote? ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയായിരുന്നു. What was that report? EFAക്ക് മുമ്പ്, as in connection to ILO. Right. Okay, so that was related to ILO. Now this is related to UNESCO. Okay, this report, Global Education Monitoring Report, is related to UNESCO, and this is the report which was released in 2020. So you can note down the first point. It deals with the exacerbated, EXA CER BATED, exacerbated means increased, inequalities in education systems. Inequalities in education system across the world. Across the world among COVID-19 pandemic. Across the world among COVID-19 pandemic. Among COVID-19 pandemic. Highlights of the report. About 40%, 40. About 40%. About 40% of the low and lower middle income countries. About 40% of the low and lower middle income countries have not supported middle income countries. Middle income countries have not supported learners, have not supported learners at a risk of exclusion, at a risk of exclusion during the crisis,
the risk of exclusion during the crisis, such as the poor, comma, linguistic minorities, linguistic minorities, and learners with disabilities, and learners with disabilities. It mentions that, second point, okay, it mentions that the resources for blind, it mentions that the resources for blind, comma, deaf, and with learning disability students, it mentions that the resources for blind, comma, deaf, and with learning disabilities, students available in school, may not be available outside their school, may not be available outside school or outside their school, which may hamper their education, the poor students, who depend on school, for free meals, the poor students who depend on school for free meals or even free sanitary napkins, have been severely affected by the closures, have been severely affected by the closures. Have been severely affected by the closures. Now you write down Indian scenario. Indian scenario. India has used a mix of three systems for educational continuity, but the digital divide in India has limited this approach. What do you mean by digital divide? It was very prevalent and was there in the news during this COVID pandemic time period. What is known as this digital divide?
What do you mean by an economic divide or an economic gap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Okay, something related to financial gap or something. സാമ്പത്തികപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം. So what can be digital divide? Some students have access to mobile phones, internet, good Wi-Fi, etc., while some students don't have. And that was the reason why it was very common during India, or it was there in the news in India during the COVID pandemic time period, where children had to access, or where children had to rely on mobile phones or laptops, or were forced to have a good internet connection so as to see their online classes, right? So that was where this problem of digital divide came into concern inside India. Now there is a digital divide when it comes to the world scenario or between countries. A digital divide ഉള്ളത് USA, India തമ്മിൽ ഒരു digital divide ആണ്. Okay, the digital access, the technological access to which that country has is not being obtained by India. India അത്രയും ഇല്ല. Okay, India doesn't have much access to digital resources as compared to USA or UK for that reason. Okay, countries തമ്മിലുള്ള digital divide ഉണ്ട്, but in this case what we are looking at is the Indian scenario. And Indian scenario പറയുന്നത് some students, ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് we might be able to afford a mobile phone and we might have a good internet connection, but that might not be the case with some students in the rural areas. Okay, particularly ഭയങ്കര rural ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, even if they have a good mobile phone, even if they have a good device for accessing online classes or whatever, they might not have a good internet connection. അവിടെ ഒരു proper internet connection ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. Okay, so this is why this problem was very prevalent in India during this COVID pandemic time period, and you must be knowing about this digital divide. Okay, it was a very pressing issue during that time period. It still remains as a pressing issue. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസിന് currently this digital divide has decreased കാരണം government introduced many schemes and policies to provide children with smartphones and laptops during that COVID time period, because children were not able to access online education. But still good network issues അല്ലെങ്കിൽ good Wi-Fi connection ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം still remains as a very unrealistic for children in the rural areas. വളരെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു അർബൻ സൊസൈറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർബൻ ഏരിയ ആണ്. യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഹിയർ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, ഗുഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സെട്ര. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കേസ് when it comes to rural area. Even when with the introduction of Jio or Airtel 5G, for that reason, for you take any other telecommunication sponsor or brand, these technology digital divide is there. അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടുക, ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നും കറണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ കേരളത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെരി മച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. ആൻഡ് അത് വളരെ ക്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മേക്ക് ദർ ബോത്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ്. ഫുഡ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഗവൺമെന്റ് എത്തിക്കാതെ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ വേ. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ, but when it was the COVID time period, it was difficult for them. Okay, the second point on the Indian scenario which you can note down is not all students and teachers. That is something which we have discussed right now. Not all students and teachers have access. Not only the case with students, okay, it's also the case with teachers also. Not all students and teachers have access to an adequate internet connection. Equipments, skills and working conditions, to take advantage of available platforms. Take advantage of available platforms. Take advantage of available platforms. I hope it's clear for you.
right? You are now you have a basic idea regarding what digital divide is. Okay, I think you've got that idea. So this is basically regarding the global education monitoring report. Okay, so it was basically a report. From that word itself, you'll be able to understand globally how is the education being monitored. That is what this report has brought out. Okay, എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ലോകത്തുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ how many students have access to education, how many students are finding it tough to get educated. ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എത്രത്തോളം കൺട്രീസിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത എത്രത്തോളം കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. Even developed India is comparatively a developing nation with certain developed areas also, but still we have this digital divide, very crucial digital divide. Northern ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ the rural population or that rural areas are pretty much rural. റൂറൽ ഏരിയാസ് തന്നെ ഭയങ്കര റൂറൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോലെയല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കേസ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ദേ ബേസിക്കലി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു യൂസ് എ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. നോട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആസ് സച്ച്, ബട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ളവർ. They don't even have access to smartphones. They don't even know what a smartphone is, how it works. So they don't have awareness to any of these things. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വെബെക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. They don't even know how to operate it. They don't even know how to open this. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സെൻസിറ്റിവിറ്റി അറിയില്ല. സോ ദേ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദിസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് about global education monitoring report. You can write it as GEM report. Okay, GEM, about GEM report. The GEM report, formerly known as the GEM report, formerly known as the Education for All, formerly known as the Education for All Global Monitoring Report, Education for All Global Monitoring Report, is an editorially independent, authoritative, and evidence-based annual report, published by the UNESCO. Evidence-based annual report published by the UNESCO. Its mandate is to monitor, second point, okay, its mandate is to monitor progress. Its mandate is to monitor progress towards the education targets in the new Sustainable Development Goals framework, or SDGs framework. In the new Sustainable Development Goals framework, or SDGs framework. Okay, once you complete writing that, you go through what we've written down, not only in this report from UNESCO. Go through what we have written down in UNESCO till the Global Education Monitoring Report of 2020. New Sustainable Development Goals framework. New Sustainable Development Goals framework.
Go through what we have written down from UNESCO. Go through that education for all goals and Millennium Development Goals. Those are very important points. Global Education Monitoring Report, you must be very aware of the Indian scenario, okay? And you must be able to comprehend the points which we have written. Comprehend means write much more elaboratively regarding what digital divide is, how digital divide has affected India, what population has been affected by digital population, except digital divide, etc. Okay, you must be able to understand it in a much more elaborative sense. Okay, so we'll start with the last portion for today. Okay, we'll just start with the last portion. That is the MPI, also known as the Multi-Dimensional Poverty Index. Multi-Dimensional Poverty Index. We have discussed this in the class already. Have someone heard about MPI? Multi-Dimensional Poverty Index. MPI. First point, it was developed in 2010. March 2010, okay. It was developed in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative by the Oxford Poverty and Human Development Initiative and the UNDP. What is UNDP? United Nations Development Program. For those who know, you just write down UNDP. It replaced the previous Human Poverty Index. It replaced the previous Human Poverty Index. And what can be the factors that will come under this MPI? Multi-dimensional poverty index in the sanitation, poor health, inadequate living standards. It replaced the previous Human Poverty Index. Human Poverty Index. Human Poverty Index ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് Multi-Dimensional Poverty Index വന്നത്. So you write down the three major points which it covers, okay? Poor health. എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് MPI? Poor health, lack of education, inadequate living standard. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണും? Inadequate living standard, multi-dimensional poverty index ആണ്. What all factors can be there other than this?
inadequate living standard എഴുതി, poor health എഴുതി, poverty related with poverty ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെ, what can be the causes of poverty? Unemployment, inequality. Okay, you can write down that disempowerment. എന്തില് disempowerment, lack of income, poor quality of work, threat from violence. Threat, threat from violence. The human poverty index now, do you know the reason why MPI was replaced by, I mean HP, human poverty index HPI was replaced by MPI? Exactly. As she rightly said, ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ആണ്. പക്ഷെ MPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഷീ സെഡ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂണി ഡയമെൻഷണൽ ഓർ യൂണി ഡയമെൻഷണൽ, ഇറ്റ്സ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട്, ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, എംപവർമെന്റ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ഉണ്ട്, ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. So there are a lot of areas which it covers, and that is the reason why it is known as multi-dimensional. Okay, so that can be one reason, or as you rightly pointed out, that is the reason why it replaced human poverty index. ഒരു സാധനം ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ അധികം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഏരിയാസിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് this kind of a multi-dimensional poverty index was introduced. Okay, so that a lot of areas get covered. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് MPI was introduced. So the MPI assesses poverty at the individual level. The MPI assesses poverty at the individual level. It not only captures living conditions better, it not only captures living conditions better, but also addresses the difficulties involved in estimating income poverty. But also addresses the difficulties involved in estimating income poverty. Okay, so that's it regarding multidimensional poverty index. The reason which she has rightly stated is true. മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ബേസിക് ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് വാസ് വെരി ഡൈവേർജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയൊരു പല ഏരിയാസിലോട്ട്, പല സബ്ജക്ട്സിലോട്ട്, പല ഫാക്ടേഴ്സിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ്. And so it was a very useful index as compared to HPI, human poverty index. And നമ്മൾ അതിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് is what you have to study. Poor health അല്ലെങ്കിൽ lack of education, infrastructure facilitiesന്റെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ എംപവർമെന്റിന്റെ പ്രശ്നം, health, education, etc. Okay, quality of education, quality of work, income inequality, all these things can be
addressed under the multinational poverty index. Also, always take care of oral index always be very sure of the dates. Okay, not the exact dates, but the year. ഏത് ഇയർ ആണ്? 2010 2011 2012 and by which organization was this index released? ഇപ്പൊ HDI ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ who propounded it, when was it propounded, which organization propounded it? Okay, you must be very clear with these kind of information. Okay, so that's it for the day. Thank you.